Did we finish this problem? No, ma'am. Yeah. Now tell me what is the answer? See, you can see here the problem. You have two hydrogen, two hydrogen, two hydrogen, two hydrogen, two hydrogen. So when you have this continuous chain, so two hydrogen triplet means this two, so it is a CH2. Neighboring also you have a CH2. Then you can see again a, so again a CH2, you have multiplet. So you have something like it is sandwiched. So when you have this continuous chain of two hydrogens and they are triplet, so this will be triplet, this will be triplet, this will be actually a pentate, and this will be also pentate. But since you can have the multiplet case where you can have, suppose these two CH2 are very different in their chemical shift values, then they can have splitting twice. Okay, so that is why they say it to be multiplet. So whenever I have this situation, that's triplet, multiplet, or I can have triplet, pentate. If they are given like this, then you can be very sure that you have a continuous chain of CH2. Okay. So you can see 2, 2, 2. So you have two hydrogens, you have CH2, 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 CH2. So now you should have a continuous chain of 4 carbon atoms. Okay, 4 carbon atoms. So based on, because this is triplet here, triplet. So take 2 hydrogen, neighboring you have 2 hydrogen. Triplet. So 2 hydrogen, neighboring you have 2 hydrogen. Then you have multiplet. Okay, so either side you have the carbon with hydrogen. So this CH2 and this CH2 is multiplet. So I should have 4 continuous CH2 group. So now based on this, which 2 options can I rule out? Which 2 options can I rule out? A and D, ma'am. Yeah, so this is wrong and this is wrong because it has only 3 continuous CH2 and here you have, there is no continuous CH2. So these first option and fourth option is wrong. They are absolutely wrong. And now you see you have 3.59 singlet 3 hydrogens. Option C, ma'am. Yeah, very good. So this one. So here this will be coming around singlet 2.3 something. But they've given 3.6 something. So it should be the third option. Do you get the point, guys? All of you? Yes? Yeah. Okay, now in carbon, what is this 174 corresponding to? That corresponds to the ester carbon. Okay. 51 corresponds to this methyl carbon. Okay. And now you have the continuous chain. So you have 32.9, 32. This all will be for the CH2 carbons. Okay. Is that okay? Yes? Yes, ma'am. All of you? Yeah. Oh, okay, next one. Did we solve this? I think there's some rearrangements I've done in the PPT. That is why I'm asking you. So I had a chance to present in some different place. So I just rearranged the questions. Have we solved this problem? Very simple problem, but 4 marks question. Very simple. Option A, ma'am. Option? A, ma'am. One, no, what you're saying? Be louder. Option A, ma'am. Very good. Could you just explain? Very good. So you're saying this is the correct answer. I agree. Now tell me why. Because How has yeah, IR, can you tell me IR, how has IR helped you? I didn't see the IR values, ma'am. Just seeing Okay, the okay. two hydrogen doublet, ma'am. So para substituted, ma'am. Very good. So since you have 2 hydrogen doublet, so that is the biggest clue in most of the NMR problems. So you have doublet and doublet, therefore you'll be ruling out option 3. Okay, then? Then in three hydrogen singlet, ma'am, which is 2.5, which means electron withdrawing group is present near to methyl group, ma'am. Okay. So COCH3. So you have this. So you have 2.5 and the next one. So Ingi clear. So you also have a 2.5 here, 2.5 here. This is also 2.5.
Yes, ma'am. Another one is 3.8 value, Yeah. ma'am. So methyl group attached to heteroatom, ma'am. Yeah, so you'll be at this is also almost 3.84 kita vachikalam. So either rendume same, we can get confused here between these two. They're almost close, is it not? Yes, yes, ma. So this is also 3.8. This is 2.3. And this I can say 2.3, and this can be also 3.8. Then how will you argue? How will you argue? IR value, by seeing it, we can confirm the ketone, ma'am. So based on this IR 1690, esters cannot have such a low value. Esters range is 1740 esters. Esters conjugation இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் குறையாது. So based on the IR value, I can rule out option 2 and 4. முடிஞ்சு. Based on IR, I have ruled out option 2 and 4. Now, based on this doublet and doublet, I'll rule out option 3. So what is the answer? Option 1. Is that okay? Have you understood, guys, all of you? So IR values will surely help you to rule out certain options. So keep that in mind. Is that okay, ma? Yes? Yes, ma'am. Okay. So IR, ketone is 1715. So if I have conjugation with the ketone, so ketone in conjugation, what will happen? Sorry. So ketone in conjugation, you'll be having double bond O character will change to C single bond O character. The vibration frequency will decrease. Okay. So that is why we say that we can rule out option this. This esters is not possible. Okay. Okay. Now tell me this. So generally when you talk about mass, and they talk about isotopes. So basically you should be concentrating on only three kinds of atoms. One is bromine, the other one is chlorine, the other one is sulfur. In bromine, you have the isotopes. We say 79 bromine and 81 bromine. They are abundant as 1:1. 1:1, that is equally abundant in nature. When I talk about 35 chlorine and 37 chlorine, they are abundant in the ratio of 3:1. Okay, so 3:1 ratio. And when I talk about sulfur, you'll be having the two isotopes in the range of, that is nearly 100:4. As you can see, I'll show you the next slide. Okay, so you'll be having 100:, if 126 is 100 means that shows one isotope is 100%, the other one is just 4% of the other one. So you can see here, in this particular chart, you can see the sulfur. Okay, this I can ignore because it's just 0.8. So you can see this is 4.4 and here you have 100%. Okay, so sulfur, the two isotopes exist in 100 and 4.4%. Chlorine and chlorine, they are 32.5 and 100. So when I divide, I'll be having 3:1. Bromine 79, bromine 81, they are in 100 and this is also almost 100. So that will be in 1:1 ratio. Whereas sulfur will be in the 100:4 ratio. Okay, so there is, I cannot exactly proportion as 3:1 or 1:1 because there is very low percentage of the sulfur 34. Okay, so it is 100% of sulfur. Natural abundance is 100% for sulfur 32 and sulfur 34 is 4.4. So normally isotopic mass problems vandishna the moon concentrate pannida varum. So based on only these three, okay, others don't have much isotopic abundance. Not much na edume rombo illa. எதுவுமே இருக்காது. கார்பன் வச்சு கேட்கலாம், அது 100% தான் 1% தான் கார்பன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் கூடிச்சுன்னா அந்த C13 கார்பன் பர்சன்டேஜ் கூடும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வரும். ஸோ மாஸ் spectrometry, if you are really concentrating on, you will have problems basically mainly on this isotopic abundance. I'll be showing you problems later case also where you can see that isotopic abundance. Okay, so in this case they've shown 100% and 4.9. What does this mean? 126 and 128. So sulfur 32, sulfur 34. So if I calculate the molecular weight with sulfur 32, I have 126.
Now, when I calculate sulfur 34, I've increased 2 molecular weight. Therefore, it becomes 128. This is known as M peak and this is known as M plus 2 peak. So, whenever you have this M plus 2, you can be very sure that it is isotopic. So, this can be either M plus 2 na chlorine la 3537, bromine la 791, and sulfur will be, you'll be having 32 sulfur and 34 sulfur. And the proportion is 100:4. Okay. So, this could confirm the presence of sulfur. So, apri pathona, I can rule out option 1 and 2. 1 and 3, sorry. 1 and 3 will be straight away ruled out because there is no isotope in 1 and 3. Why 1 and 3 isotope edume illa, sulfur illa. So, another சொல்லல எப்பவுமே ஒரு molecule, the molecule இருக்கிற data will try to help you. So, they will not, just like that, they will not give you the data. So, if a data is given, the data will help you to solve the problem partially. Okay. So, here the data of mass has helped me to solve the problem partially, saying that I can rule out straight away one option and third option because that does not contain any sulfur. Okay. So, based on mass, I'm getting a clue, very important clue. Okay. So, mass help panirken. Now, I have the second question. So, where now this 2 problem, what is the correct answer? Okay. So, this 1680 will corresponds to ketone. Okay. So, you have a thioketone or you can have a ketone. So, now I'm a bit confused. Now, which will be the right answer? Now, as you can see in the NMR, the values are highly de-shielded. All the carbons of the aromatic furan or thiophene, they should be highly de-shielded. So 7.66, 7.60, 7.10. And we know that sulfur is less electronegative than oxygen. Okay. So sulfur cannot create such electron withdrawing environment compared to oxygen. Okay. So based on that, we can say that option 2 is the right answer. Is that okay, guys? Is that okay? Yes? Yes? Do you agree, all of you? Yes? sulfur less electronegative na option D தானே மேம் வரணும். இல்லப்பா, sulfur is less electronegative. ஆனா இங்க பயங்கர டீஷீல்டா இருக்கு பாருங்க. 7.66, 7.70, 60, 7.10. So shielding, de-shielding இருக்கு. ரொம்ப de-shielding இருக்குன்னா சல்ஃபரால அவ்வளவு de-shielding zone கொடுக்க முடியாது. Sulfur cannot create such heavy de-shielding zone because sulfur is less electronegative than oxygen. Okay, and here the aromaticity, we know that sulfur is more aromatic, but அந்த aromatic environment அவ்வளவு தூரம் அது create பண்ண முடியாது. ரெண்டுக்குமே ரொம்ப டிஃபரன்ஸ்லாம் இல்ல. So the values are very much de-shielded. 7, so it's de-shielding to 7.66. So that could be due to the minus I effect of the oxygen. Oxygen is more electronegative than sulfur. So the minus I effect may de-shield the aromatic protons. Is that okay, ma? Have you understood? Yes ma'am. Okay. Now tell me. So a very interesting question. So first you have to do the organic part of the problem. That is a organometallic reagent followed by the question answers based on NMR. Okay. So here you have a Grignard reagent. And we know that Grignard reagent will be having, it generates a carbanion. So this methyl will attack here. You'll be having the formation of 2, 3, 4, 7. So I'll be having an OH and I'll be having a Me. Okay. Now what has happened? So they're using phosphoric acid H3PO4. What is the role of this H3PO4? OH will be protonated. Proton, then you'll be having removal of water. Okay. So you'll be having dehydration. Okay. So dehydration will give you an alkene. Now they are giving us 2 alkene, A and B. Now this OH can take away a hydrogen from this point or it can take away hydrogen from this. So you can have either this alkene or this alkene. Now tell me which rule we should follow. What is the rule which we should follow for saying the major product in the alkene formation? What is the rule which you... Zaitsev rule. So yeah, according to Zaitsev rule, which is the most stable product? A. Yeah. What is that Zaitsev rule? More substituted alkenes are more stable. Yeah, more substituted alkenes. Why more substituted alkenes are more stable? Could anyone tell me why is it so? Because of hyperhydration.
Very good. So hyperconjugation increases the stability of more substituted alkenes because you'll be having more number of hyperconjugation structures, more number of no bond. So hyperconjugation is no bond resonance. So you'll be having more resonance structures. And we know that whenever you have more number of resonance, automatically the molecule will be imbibed to have more stability. Okay. So that is the reason that Racer product is more stable than Hoffman product. Okay. Now I agree. Okay. That is okay. So either straight away I can rule out two options. Which are there? Two options. So now we have found out that A is the major product. So either vachi நம்ம ரெண்டு option rule out பண்ணிடலாம் இதெல்லாம். 2 and 3. 2 and 2 and Well, 2 and 3. 3. Okay. So they say A is the minor product தப்பு. B is the major product. அதுவும் தப்பு. So now we have only A, first option and fourth option. And the first option says that A is the major product. Yes, A is the major product. And it will have 5 signals in the proton decouple C13 NMR. So A will have 5 to சொல்லிருக்காங்க. A is having a symmetry such a way that all the carbons are chemically non-equivalent. I cannot cut the molecule by any plane. The molecule cut பண்ணவே முடியாது ஏன்னா molecule has becomes highly unsymmetric. So I'll be having as many number of carbon, that many signals. So I'll be having 8 signals. So this option also becomes wrong. Now coming to the last option, B is the minor product. Yes, I agree it's the minor product. It will have 5 signals. Yes, why? I can cut the molecule like this. So when I cut the molecule like this, I'll be having 1, 2, 3, 4, 5. So what is the right answer? Option 4. So option 4 is the right answer. Do you all agree? Do you all agree to this? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Next one. Shall we go to the next problem? Yes, ma'am. Yes? Okay. Option A, ma'am. Option A, you are saying. Do you all agree? Do you all agree? All of you? So you have doublet and doublet. Okay, so it is all para substituted, so it is not helping me much. It is not giving me so much of help. Okay. Next, I go to 4.102 hydrogen quartet and I have 2.343 hydrogen singlet. And I have, so when I talk about 2.43 hydrogen singlet, so I should have a methyl group attached to a C double bond O or a phenyl ring or whatever. So this cannot be the answer. This cannot be the answer. Okay, so I can straight away rule out this. Okay, and here I don't have any 3 hydrogen singlet. So this also I can rule out. See, straight away problem easy ஆயிடுது. So ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் கையில எடுத்தோனே எல்லாமே காலி ஆயிடுது. Everything is going wrong. Everything is going wrong. Is it not? So straight away I come to the answer. So this will give me 2.4 and here I have CH2, CH2 will be triplet and quartet combination. So whenever I have triplet and quartet combination, I'll be having CH2 and CH3. Okay, and since the CH2 is attached to oxygen, it will be having a value of 4.10. Very good, Ma. Very good. I appreciate. Next problem, let us see who is going to answer. Okay. நானே ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டேன். Okay, tell me which is the answer. I want you to give me the final answer and then we will do this discussion. Option A, ma'am. Option A. Tell me, Ma, how you have got this answer? Tell me your approach of solving this problem. Ma'am, they have given that it is 293 Kelvin, ma'am. Okay. So at lower temperature, it will exist in 2 forms, ma'am. Okay. So the methyl groups will not be equivalent, ma'am. It will be non-equivalent. Okay. So you're talking with respect to formamide, N dimethyl formamide. Did you look into all the other molecules based on what category you have solved? Because this Me and this Me is also different. They will be also different. They'll be also giving you different signals.
Yeah. They have given that it is singlet, ma'am. Yeah. So And I these, think yeah, this is an exchangeable protons. They will not couple with the neighboring proton. Exchangeable OH, NH2 protons, neighboring carbon like a protons will couple ahadu. Suppose couple panninalme, you'll be having, they'll be specifying it. Illaya. the 7.8 they have given the value, ma'am. Okay. So it is due to that olefinic proton, ma'am. Olefinic proton எங்கம்மா இருக்கீங்க? Olefinic protons இது சொல்றீங்களா? இந்த proton சொல்றீங்களா? No, ma'am. In option A, there Option will be A. two points, ma'am. How? See, the first thing is that you've got C3H7NO, only one net, so I can rule out this option. Straight away, I can rule out this option. Okay? And you have 2.8, 2.6. Very low values have they given. Okay, so I've got only two values, and you have got the NH. NH cannot be so much. 7.8 per YPL. Okay, similarly, this NH also. Okay, now you can see that in N dimethyl formamide, what happens is that you have this lone pair of electrons delocalizing. So since they delocalize, you get a resonance structure whereby you see that you have double bond N. So this 293 Kelvin, how many degrees? How many degrees? 20 degrees. Okay, so this is at this particular temperature, I can have a particular conformation can be rigidly, firmly fixed. Okay, and since you have these two methyl, they are chemically non-equivalent because I cannot cut the molecule into plane. And this methyl is on one side closer to O minus, this is closer to H. So they are chemically non-equivalent. That is why I have two signals here. So I can get two signals for these two methyls. Okay. And since this hydrogen has now become the imine, that is imine double bond hydrogen, so it will be having a bit higher value. And that is why the reason is that you'll be having 7.8. Okay. So based on that, we are solving it. Okay. So based on that only, we frame it to be option A. Okay. Is that clear for all of you? Yes? All of you? Yes? Ma'am. Okay. Yeah. Now tell me for this problem, which is the right option? When certain data are given in addition to NMR, you should have you should try to just incline towards that data and try to find out what they want to convey through those data. So that is very important. That becomes very important. So don't ignore any given data. Don't ignore any given data. Option D, ma'am. Option D. Now, could you explain your approach? It is given that 5.81 hydrogen, so it is a OH present, ma'am. So Okay. next one So here is also have a OH, here also have a OH, here also have a OH, here also have a OH. Then yes, ma'am. Next one is 2.3 they have given. So methyl group attached to CO group, ma'am. okay, so I have So we here can rule also, out A here and B. also. Okay, I also have here also I have a methyl, here also I have. So all the three, all the four I have a methyl. Then No, methyl group attached to CO group in the sense we no, can no. rule So out. when we can have 2, 2, 3. 2, 2, 3 can be for 4 cases. That is a methyl attached to C double bond O. A methyl attached to benzene ring is also 2, 2, 3. Okay. Okay, ma'am. A methyl attached to alkene. Alkene. That is also 2, 2, 3. And also the alkyne hydrogen. That is also 2, 2, 3. So these three cases you have 2, 2, 3. So just with 2, 2, 3, I cannot say that I have this one. So it can be all the 4 cases. So எல்லாத்துலயுமே அந்த methyl இருக்கு. அடுத்து next. So they have given the 3.93 hydrogen, ma'am. So OMe group is present. Okay. So I have OMe. So here I have OMe. Here also I have OMe. Here also I have OMe. 6.51 hydrogen singlet, ma'am.
which Okay. means it is shielded one. So it is between OH and OMe. Yeah, that I'll agree. Okay, so now you say that 6.5 one hydrogen singlet. So one hydrogen is shielded between two electron donating group. So you can see that in no problem, in no other cases, you'll be having, so you can have this, so this can be one or this can be one. So this can be ruled out and based on that particular approach, I agree. So I'll agree based on this, you can say that you have two electron donating group, therefore it will be shielded. So this hydrogen, it is between two electron donating group. Okay, next. From the IR value, we can eliminate option B, ma'am. Okay, so why IR value or limit option B? It is ester, ma'am. Yeah, so first என்ன பண்ணிடலாம் 1680. 1680 na you cannot have a possibility of having a tester வாய்ப்பே இல்லையா? So how will I approach this problem? How will I approach this problem? I'll see that I can see that there is 1680, 13400 corresponds to OH. And all the system has OH, so I don't have any idea, no help with that particular data. But 1680 esters cannot go so much lesser value vibrational frequency. So I can rule out option A and B. Straight away, end option gali. Okay. Adhikartha, I can come to this. Aromatic region 6.51 hydrogen singlet. Because these data will not help me much. This data will not help me much. So aromatic, because ellame ellathukkume porundu varudhu. So 6.51 hydrogen singlet, that shows that I've got a shielded hydrogen. Okay, shielded hydrogen. So that is how I pick option 1. This D option. Okay, so here this will be not shielded because you have a minus R group and a plus R group. So it will be bit D shielded. Okay, so that is the reason. Very good, ma. Very good. I appreciate it. So option D is the right answer. Yeah. An organic compound exhibited the following data. Based on this, tell me which is the answer. Whenever you have this doublet 8 hydrogen, you can be sure that's a para substituted. Option C, ma'am. Option C. So when I draw all the 4 structures, so doublet and doublet, therefore I can straight away rule out option, this option. Okay, so B has straight away ruled out. Okay. Now, how will you say it's option C, ma? How will you say it's option C? Because it 3 hydrogen 3.8, so it will be methoxy group, ma'am. Okay. And another one is 2.5 and 3 hydrogen singlet, so it will be methyl group, ma'am. See, you're landing into a right answer. I'm very happy about it. Okay, but you can have some strategies which can use easily let you know that வேற option நமக்கு யோசிக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இங்க 3 hydrogen கொடுத்திருக்காங்க. So இது தப்பு. 2 hydrogen தப்பு. Okay, முடிஞ்சு. So எனக்கு சில strategies எப்படி molecule பார்க்கணும்னா நம்ம right answer நான் already சொல்லியிருக்கேன். Now if you have a simple problem where the options are very straight away உனக்கு போயிடுது, நீங்க answer கரெக்டா போயிடுறீங்க. But suppose sometimes they have twisted the problem so that to confuse you. Okay, so you have simple things which make you to rule out certain things. So இங்க 3 கொடுத்திருக்காங்க, இங்க 2 hydrogen இருக்கு, 2 hydrogen. So அப்ப அதை வச்சு based on அதை பண்ணிடலாம், rule out பண்ணலாம். அதே CH2CH இந்த triplet combination வந்திருக்கும், அதுவும் இல்ல. So 2 hydrogen இல்ல, so அதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம், I can rule out option A and R முடிஞ்சு. அப்புறம் என்ன மிச்சம் இருக்கு, I have only the option C. I really appreciate. Okay, so the third option is the right answer. Very good. Next problem. Okay, very simple problem. Have we solved this problem already? Yes, we have solved this problem. Yes, ma'am. Have we have solved now? Yeah, tell me what is the answer for this? Option D, ma'am. Option D. Yes. Yeah. So we have this 2.4. This will be 2.4. And you'll be having the doublet and also para substituted. So you have 4 hydrogens. So you have 4 hydrogens, 7.2. So para substituted. Okay. So in this option, you cannot have this
So you can have a singlet, but you can think of, okay? So இது இருக்கு doublet இருக்கு. Doublet para substitute இருக்கும். So இது wrong ஆயிரும். Yeah. Then you cannot have a identical. இது identical இருக்கணும்னா you can have only identical system. You can give this. Okay, and this will be also ruled out based on the doublet. And this will not give you an identical values. So we have only option left out is option D. Okay. Very interesting problem. Organic reactions solve பண்ணி நீங்க answer சொல்லணும். Clues நல்லா வாசிச்சீங்கன்னா you will get the answer. Straight away the ரெண்டு option நம்ம காலி பண்ணிடலாம். We can straight away rule out two options based on a single clue. Which is that option and what is the clue? Guys, keep in mind that you're sitting in an examination hall solving the CSI gate questions, okay? So keep that in mind and just strictly follow the strategies and ways to approach a problem. Each one can have a different strategy. நம்ம எல்லாமே ஒரே strategy follow பண்ணனும் அவசியம் இல்ல, but anyways clues are same. So clues follow பண்ணி strategy ஒரே strategy தான் போக முடியும். A with LiLH4 generates only one single alcohol. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? On reduction with lithium aluminum hydride, I get the same alcohol. So esters gives you same alcohol. So which two esters will give you same alcohol? Or which two will not give you same alcohol? எந்த ரெண்டு எஸ்டர் ரெடியூஸ் பண்ணா ஏன்னா நீங்க அது ரூல் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க நம்பர் ஆஃப் திரும்ப நீங்க எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றது குறைஞ்சிரும். A or C ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம் மேம். எதப்பா C. A and C ஆ? B and D வந்து ரூல் அவுட் பண்ணலாம். See, when I reduce this, I'll be having. So I'll be having this carbon will become CH2. Then I'll be having OH. Okay. Now this will give me what? Same thing. CH3, carbon CH2OH. This will give me same alcohol. So இது கொடுக்குது. அதே மாதிரி இதை reduce பண்ணா I'll be having CH3, CH2, CH2OH. So 4 carbon 1, 2, 3, 4. Okay, 4. அதே மாதிரி 1, 2, 3, 4. So இதுவும் கொடுக்குது. So இது கொடுக்காது. This will not give me same single alcohol. This will not give me single alcohol. So straight away நான் என்ன பண்றேன்? C and D காலி பண்ணிடுறேன். இல்லையா? So okay, I can rule out option C and D. Now coming to the next one. So with magnesium, methyl magnesium chloride, it generates two different alcohols. So this will also give me two alcohols. This will also give me two alcohols. Now tell me, which is the answer? B. You're saying B, ma? Okay, this has to be solved. We have no other option, okay? So I'll be having the CH2. So suppose I use methyl magnesium halide. So rend because ester it will take up two molecules of methyl magnesium, that is Grignard reagent, to form the alcohol. Okay, so alcohol solikaanga. So first rend varduna. So this carbon will take up 2 methyl. So I'll be having 2 methyl. Okay, so this will be the one alcohol. Okay, and you'll be having the next alcohol will be. So 1, 2, 3, 4. So I have two alcohols. So இது ஒரு alcohol, இது ஒரு alcohol. இதுல என்ன கிடைக்கும்? So இதுல அதே மாதிரி I'll be having this particular alcohol. This will be the one alcohol, the other alcohol. Again இதுல ரெண்டு யூனிட் யூஸ் பண்ணும். Okay. So இது இந்த காம்பவுண்ட் கொடுக்கிற two alcohols, இது இந்த காம்பவுண்ட் கொடுக்கிற two alcohols. இது வச்சு என்னால எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ரெண்டுமே சோ கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல the compound giving two different alcohols are ரெண்டுமே different alcohols கொடுக்குது. ஓகேயா? Do you agree now? இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஏல வந்து ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்கு.
A வந்து ஹைட்ரஜன் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? மேம் என்ன ஹைட்ரஜன் என்னமா? மேம் ஆக்சுவலி ஏ வந்து சிங்லெட் கொடுக்கும் மேம். இப்போ சப்போஸ் டீஹைட்ரேஷன் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து Very good. So compound B on treatment with acid yielded olefin. Olefin form ஆகுதுன்னா இதுல என்ன olefin form ஆகும்? In thisல என்ன olefin form ஆகும்? You'll be having. So this will be the answer. இதுல olefin. இதுல பாத்தீங்கன்னா you'll be having this and this will be the one olefin. This will be the other olefin. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா வரக்கூடிய சோ இது ரெண்டு olefin இது ரெண்டு olefin. The all compound B இதுல ரெண்டுல ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் நமக்கு எது B எது C ன்னு தெரியல நமக்கு. We don't know which is B and which is C. But ஏதோ ஒரு alcohol dehydrate ஆகுறப்ப ஒரு olefin கொடுக்குது C6H12 and that C6H12 gives you only one singlet. Only one singlet. Okay, that is a clue. So ஒரே ஒரு singlet தான் கொடுக்குது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? You should have a symmetrical molecule. இது singlet கொடுக்காது. இது singlet கொடுக்க வாய்ப்பே இல்லை. இது singlet கொடுக்காது. இது singlet கொடுக்காது. So we have got this. This will give you a singlet. All the 4 CH3 are identical. Okay, so கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சோ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி இது ரியாக்ஷனை சால்வ் பண்ணாதான் நம்மளால போக முடியும், அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா இப்ப சி அண்ட் டிக்கு நான் பண்ணி பார்க்க தேவையில்லை. இல்லைன்னா என்ன பண்ணிருக்கணும், சப்போஸ் நான் இந்த ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கலேனா, இந்த ஆப்ஷன் நான் பார்க்கலேனா, நான் சி டிக்கும் இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். சோ அந்த ப்ராப்ளம் I've escaped that particular area. அதை எஸ்கேப் பண்ணி வந்துட்டேன். ஏன்னா பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் க்ளூ I've ruled out option C and D. நான் A and B ல நான் C ஈஸியா நம்ம அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இது பண்ண தேவையில்லை. சோ ஒரு க்ளூ வச்சு நம்ம பார்த்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சோ இதை நம்ம ஹைலைட் பண்ணி ஆல்கின் ஆச்சுனாலுமே ஆல்கின் ஃபார்ம் ஆனாலுமே I will not get a symmetrical alkene. Okay, so அதை பேஸ் பண்ணி B ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். நான் இது பண்ண தேவையில்லை. Since I wanted to make you understand, I've gone into these many steps to make you explain. Have you understood, students? புரியுதாமா எல்லாருக்கும்? Have you understood this? Yes? Guys, have you understood? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, now come to this problem. Straight away ரெண்டு ஆப்ஷன் தூக்கிடலாம். அது அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எது? Based on, I will not say. Oh, you people are so exam alla யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? சோ நான் சொல்ல முடியாது இல்லையா? என்னமா? B and B and D ma'am. Very good. How? This and trans ma'am. இது actually trans தான் வரும் ma'am. This is all. Because your coupling constant is 16 hertz, very high coupling constant. So based on Kaplan's equation, we have seen that this is cis coupling. Cis coupling cannot have so high value. So it will be in the range of 10 to 12. Okay, so 16 vandale trans. So it could be option A and C. Now tell me, very simple. Rombo C is pakatla onto. Option A ma'am. Option A. How option A? They have given that quartet 2 hydrogen 4.1 ma'am. Very good. So 4.12 hydrogen quartet. 4.12 hydrogen quartet. So quartet 4. So because this will be the triplet quartet combination. Either quartet la varum, either triplet ah varum. Either quartet ah varum, either triplet ah varum. And in the quartet 2.2 kitta da varum. In the quartet the 4 kitta varum. So option A is right answer. Very good. Appreciate. So option A is the right answer. Very good. Have you all understood, guys? Have you all understood? Yes? Yes, ma'am. Super pandringa. Very good. Okay. Okay. My favorite problem. The next two problems are my favorite because over interesting are June 2019. Okay. I'll let you know how to approach this problem. Okay. So you have got styrene.
Styrene, you are adding HBr. So you'll be having two products. The first product will be pH. Next product will be. So you have got two products, A and B. Now this will be, A will be the major product, B will be the minor product, because why A is major and B is minor? Now could you tell me that? Markovnikov's Yeah, according to Markovnikov's rule, what they say? What is Markovnikov's rule? Negative part of the addendum attached to the carbon atom having less number of hydrogen Yeah, atoms. so negative part of the addendum will go to the carbon which has less number of hydrogen or more substituted carbon. So A is the major product. I agree. Okay, major, minor. சரியா? இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுல இருக்க values இதுல fix பண்றோம். So you have got 5.17, 3.53, 3.15, 2.00. Okay, so 2.00 will be for this, because you have only very low value, so it is shielded, so 2.00. And now 5.17, so you should have highly de-shielding, some factor which is making very de-shielded. Okay, so you have a phenyl ring here, you have a bromine, so this will be highly de-shielded. So this will be having a value of 5.17. Okay, and now these two, this will be having a value of 3.53, and this will be having a value of 3.15. No other way you can give the values. So 5.17 இதுக்கு இருக்கும். So இது கண்டிப்பா இந்த value நீங்க இதுல fix பண்ணாதான் நீ problem solve பண்ணவே முடியும். Okay? So now 5 points. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 5.17 உடைய. So இது given 5.17, 3.53, 3.15 and 2.0. And the integration they have given is 2:1:1:6. This will be 5.17, 2.00, 3.53 and 3.15. So integration is, this is 2, this is 6, this is 1, this is 1. Okay. Now in the problem, எப்படி solve பண்றது? So there is a formula saying that the molar ratio, it is nothing but, it is the ratio of peak height by number of protons. Peak height by number of protons. So என்னால சிம்பிளா நான் ஏதாச்சும் இந்த ரெண்டு மாலிக்யூல் ஏதாச்சும் ஒண்ணு நான் பிக் பண்ணிக்கலாம். So நான் என்ன பண்றேன், I'm picking this and this, நான் இதை பிக் பண்ணிக்கிறேன், நான் ரெண்டு பிக் பண்ணிக்கிறேன். So இங்க peak height is 2. What is the number of protons? Number of proton is 1. Okay, divided by இதோட peak height என்ன, இதோட peak height. So 1ல இருக்கிறது peak height என்ன, it is 3.15, peak height 1. Number of protons corresponding to 3.15 is 2. So now what is the answer? It is 4:1. முடிஞ்சு. நீங்க வேற என்ன வேணா ட்ரை பண்ணிக்கலாம். You can take this and this also. You can take, so they are asking the molar ratio of A is to B. So A ல ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க, B ல ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்படிதான் approach பண்ணணும். You have to approach, doing that only you have to approach. Okay, so number of protons. So suppose I say the peak integration, I take this and this, I take this and 6. So peak integration is 6. 6 integration by number of proton is 3, divided by the peak integration is 1, by number of proton is 2. So again I'll be having 2. So 2 by 1 by 1 by 2, again it is 4:1. Very simple. The formula ஞாபகம். The formula is, so this I've done the solution. So the molar ratio is peak height of A by number of protons of A divided by peak height of B by number of protons of B. எந்த A? So A ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு, A ல ஏதாச்சும் ஒரு set of proton or peak height எடுத்துக்கோங்க. So நீங்க 2 எடுத்துக்கலாம், or நீங்க இங்க 2 எடுத்துக்கலாம், இல்லனா 6 எடுத்துக்கலாம். உங்க சாய்ஸ் தான், எது வேணா எடுத்துக்கோங்க. So A ல ஒரு set of peak height and number of protons, B ல அதே மாதிரி. So peak height of A by number of protons of A divided by peak height of B by number of protons of B. So 2 by 1 by 1 by 2 will give you 4:1. So answer is option 2. வேற எந்த strategy பண்ணாதீங்க. This is the best way of solving this problem. Is this clear? Is the strategy clear இருக்கா? Have you understood this, how to solve this problem? Yes, ma'am. Yeah.
If you have understood this, now answer this question. இதை answer பண்ணி solve பண்ணுங்க. Same strategy. Same strategy வச்சு இதை solve பண்ணுங்க பாப்போம். Tell me what is the answer. And tell me what is the ratio? What is the molar ratio? What is the answer? C, ma'am. C. Let me check. So benzene, acetone. What is acetonitrile? CH3CN. Yeah, very good. CH3CN, acetonitrile. Two singlets. So two singlets. So this is also giving me a singlet. This is also giving me a singlet with equal integration. 1:1. So all the 6 hydrogens are identical. So I have a singlet for 6 hydrogens, and here I have a singlet for 3 hydrogens. So both are singlet with equal integration. So I say 1:1. But நம்ம என்ன formula பார்த்திருக்கோம்? So suppose this is compound 1. So the number of peak height of compound A, and this I say B. So peak height of compound A is 1. Peak integration of compound A is 1 by the number of protons on carbon compound A 6 divided by the peak integration of compound B, which is also 1. In a one integration now. Number of hydrogens having the number of hydrogens in acetonitrile is 3. Okay, so now solve this 1/6. So 3 will go to the numerator. So 3/6. So you have 1:2. Very good. Absolutely right. 1:2. Guys, புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிளா தானே இருக்குது. பார்த்தா ப்ராப்ளம் டஃபா தெரியுது, பட் ரொம்ப சிம்பிள். So என்ன formula? What is the formula? Anyone could you tell me what is the formula for solving this problem? What is the formula, ma? What is the formula? Peak height by number of protons. So peak integration of a compound A by the number of protons of compound A. That is which integration we are taking. Divided by peak integration of compound B by number of protons of compound B. Either integration can in the set of protons other divided by number of protons. Okay, okay. So same thing. So 1/2. Okay, now tell me, very simple problem. Depth which is solve பண்ணிருக்காங்க. So here, this is known as distortionless enhancement by polarization transfer. நம்ம அவ்வளவு தூரம் டீடைல் தேவையில்லை. ஓ டெப்டோட ஸ்பெக்ட்ரம் இப்படிதான் இருக்கும். So depth will be having a normal spectrum comparison. Normal spectrum எல்லா கார்பனும் வந்துரும். சரியா? Then you have these are known as spin editing techniques. You have something known as insensitive nuclear enhancement by polarization transfer. You have apt technique, attached proton test. You have depth technique, distortionless enhancement with polarization transfer. So app la nare disadvantage na depth ku porom. So depth la enna solla varranga, you will be segregating the peaks based on the kinds of carbon. So I can have 4 kinds of carbon: quaternary carbon, methane carbon, methylene carbon, and methyl carbon. 4 types of carbon. Normally depth la or normal spectrum la 4 carbon namakku therinjirum. Ana depth la quaternary carbon theriyadu. So depth oda 135 will tell you the positive peaks and negative. They all are editing technique. Nee romba details paaka theve illapa. So positive peaks, negative peaks. So negative peaks. So normally depth 135. There are something known as positive peaks and negative peaks. Positive and negative. Positive corresponds to CH and CH3. Negative corresponds to CH2. Avlodha. Positive corresponds to CH and CH3. That is methane and methyl. And the negative corresponds to CH2. And the depth 90 corresponds to only CH. Okay, so இத பேஸ் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா என்ன கார்பன் பிரிச்சு எடுத்துருவாங்க. சோ இப்போ எனக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்தேன், இது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எந்த கார்பன் தெரியாது. சோ டெப்த் 90ல ஒரே ஒரு பீக் தான் வரும், CH பீக் தான் வரும். சோ அத வச்சு நான் அது CH சொல்லிடலாம். சோ இது CH னா இது CH தெரிஞ்சிடும்.
Then depth 135 negative peaks are CH2. So in a negative peak, so this becomes your CH2 peak. So negative peak CH2. Then என்ன left over இருக்கு, so இது left over இருக்கு. இது 90ல வரல, அப்ப இது CH3 இருக்கு. Positive peaks. Positiveல CH இருக்கலாம், CH3 இருக்கலாம். Positive can be CH or CH3. So 135ல positive இருக்கிறது CH3, negative இருக்கிறது CH2. அவ்வளவுதான் clue. 90ல தான் என்ன சொல்லும், positive இருக்கிறது CH. So இப்ப positiveல CH, CH3 ரெண்டுமே இருக்கு. அதனால 90ல இருக்கிற பாசிட்டிவ் பீக் தான் இதுல இருக்கிற பாசிட்டிவ் பீக் CH இருக்கும். சோ அத பேஸ் பண்ணி CH3 கண்டுபிடிச்சிடலாம். நெகட்டிவ் எப்பவுமே CH2. சோ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, so you have negative peaks and positive peaks. ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் பீக் தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் பீக் இருக்குன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அது CH பீக்கா இருக்கலாம், இல்லைன்னா CH3 பீக்கா இருக்கலாம். ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் பீக், சாரி, ஒன்லே ஒரு பாசிட்டிவ் பீக் இருக்கு. சோ ஒரே ஒரு CH இல்லைன்னா ஒரே ஒரு CH3 ஏதாச்சும் ஒண்ணுதான். CH இல்ல CH3. நெகட்டிவ் பீக்ஸ் 4 நெகட்டிவ் பீக் இருக்கு. 1 2 3 4 நெகட்டிவ் பீக். அப்ப 4 CH2 இருக்குன்னு அர்த்தம். there are 4 CH2. இப்ப 4 CH2 நான் எந்த மாலிகுல 4 CH2 இல்லையோ அதான் அது ராங் ஆன்சர். அப்ப சொல்லுங்க எதெல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம்? 4 CH2 இல்லாதது எதெல்லாம்? இல்லனா ஒரே ஒரு CH இல்லாத மாலிகுல்ஸ் எது? ஒரு CH இல்ல ஒரு CH இல்லாத மாலிகுல்ஸ் எது? இல்லனா 4 CH2 இல்லாத எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா you can answer ஈஸியா போயிடலாம். சொல்ல முடியுமா? குயிக்கா சொல்லுங்க. எதுல? ரெண்டு விதமா போடலாம், ரெண்டு விதமா. 4 CH2 இல்ல, தப்பு. இல்லனா ஒரே ஒரு CH இல்ல ஒரே ஒரு CH3 இல்ல, தப்பு. அத பேஸ் பண்ணி எது ரூல் அவுட் பண்ணிடுறீங்க? Option 2 and 4. Option 2 and 4. Very good. So 2 காலி. ஏன்னா 2ல என்ன இருக்கு? 2 CH இருக்கு. 2 CHனா 2 பாசிட்டிவ் பீக் வந்திருக்கணும். ஆனா இங்க ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் பீக் தான் வந்திருக்கு. அப்ப 2 காலி. அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு? You have a CH3, you have a CH3 here. And this is CH2, you have a CH2, you have a CH2. 3 CH2 தான் இருக்கு. 3 CH2 தான் இருக்கு, ஒரு CH3 இருக்கு. ஆனா 4 CH2 வேணும் எனக்கு. அப்ப 4ம் காலி. வேற என்னது? இதுல CH3 இருக்கு, இங்க ஒரு CH இருக்கு, CH3 இருக்கு, CH2 இருக்கு. ஆனா என்ன சொல்லிருக்கோம்? ஏதாச்சும் ஒரு CH3 இல்ல ஒரு CH தான் இருக்கும். 3யும் காலி. முடிஞ்சு, ப்ராப்ளம் சால்வ். Guys, problem easy இருக்கா இல்லையா? Yes, ma'am. So this is a CH, this is a CH2. நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? கார்பன்ல என்ன பார்த்திருக்கோம்? கார்பன்ல alkene carbon will be having a range of 1-110. Alkyne carbon 80. Okay, aromatic region. So இங்க de-shielding நால, so you'll be having 130 கிட்ட வருது. Okay, so you have a CH2. இது CH2, இதுவும் CH2, இதுவும் CH2. 1 2 3 4 CH2. Very good. ஒரு CH. Very good. Values கூட பார்க்க வேணாம். Is this okay? Have we solved the problem? Easy-ஆ இருக்கா? Depth கேட்டா பண்ணிடலாமா? Depth கேட்டா எப்படி பண்ணணும்? Depthல என்ன தெரியணும்? Depthல depth 135ல என்ன கொடுக்கும்? Positive peaks தான் CH இல்ல CH3, negative peaks தான் CH2. Suppose depth 90 கொடுத்திருக்காங்கன்னா, depth 90 கொடுத்திருக்காங்கன்னா, depth 90ல CH மட்டும் தான் இருக்கு. சோ அது பேஸ் பண்ணி என்ன எத்தனை CH கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது அட்வான்ஸ்டு க்ளூ. அட்வான்ஸ்டு க்ளூ. சோ சப்போஸ் இங்க depth 90 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, depth 90ல 130.4 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சிடும் CH மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப CH3 இல்ல, மாலிகுல CH3 இல்ல. அத பேஸ் பண்ணி இத தூக்கிருப்பேன், காலி பண்ணிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே காலி பண்ணிருப்பேன். கைஸ் புரியுதா? ப்ராப்ளம் சால்விங் புரியுதா? டெப்த் வச்சு do you understand how to solve problem using depth? Okay. Okay. Okay, now tell me this. Really a very interesting and confusing problem, by the way. Confused பண்ற ஒரு problem.
பட் நீங்க கரெக்டா நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா சால்வ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஏதாச்சும் 2 தூக்கலாம் சொல்லுங்க. அதான் எதை 2 தூக்கலாம்? 2.32 3 ஹைட்ரஜன் சிங்லெட் வச்சு சிடி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாமா மேம்? சி அண்ட் டி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இங்க இருக்குல 2.3 சிங்லெட். சோ இதுவும் 2.3 தான், இதுவும் 2.3 தான், இதுவும் 2.3 தான், இதுவும் 2.3 தான், இதுவும் 2.3 தான். 2.33 சிங்லெட் DA எல்லாமே தூக்கலாம் மேம். எல்லாமே எல்லாமே 2.3 தான்ப்பா. அது பேஸ் பண்ணி என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுங்க. I can do nothing. DA தூக்கலாம் மேம். என்ன தூக்கலாமா? D. B ஏ தூக்குறீங்க. ஏன் B ஏ தூக்குறீங்க? D மேம். D ஏ தூக்குறீங்க. ஏன் தூக்குறீங்க D ஏ? Because of சொல்லிட்டு தூக்கணும். IR value 1000 1600 வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் மேம். ஆமா. Because steric மேம். ஸ்டெரிக் CH3 CH2 CH3. இங்க D ல சொல்றீங்களா? இல்ல மேம், D எலிமினேட் பண்ணிடலாம். B or C the answer anyone. Benzene ring is planar. Benzene ring is planar. So benzene ring planar இருக்கறதுனால என்ன சப்போஸ் நீங்க சொல்ற ப்ராப்ளம் எப்படின்னா சப்போஸ் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. I don't have a benzene ring. So இதுக்கு நான் கம்பேர் பண்றேன். I am comparing these two. இதை நான் கம்பேர் பண்றப்ப நான் சொன்னேன் ஸ்டெரிக் இன்டெக்ஸ் இருக்கிறதுனால கான்ஜுகேஷன் கட் ஆயிரும். சோ இதோட வேல்யூ அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம். சோ அது 1690 கீட்டோன். சோ கீட்டோன் வச்சு என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது. எல்லாத்துலயுமே கான்ஜுகேஷன் இருக்கு. பென்சீன் ரிங் அட்டாச்டா இருக்கு. ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. 1690 will not help me. வேற அடுத்து வேற tell me. மேம் C and D எலிமினேட் பண்ணிரலாம் மேம். C and D எலிமினேட் பண்ணலாம். Why? பிகாஸ் ஈத்தைல் குரூப் இருக்குன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் மேம். இதை பார்க்கும்போது அது வந்து C டபுள் பாண்ட் O கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும் மேம். ஏன் அப்படி வேல்யூ வந்து ஹையா இருக்கு மேம். triplet quartet 3 hydrogen, so you have coupling 7.2 7.2 triplet quartet, so 2.4. so idun 2.4 da, idun 2.4 da, idun 2.4 da, idun 2.4 da, attached to C double bond O. ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது guys. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன ஒரு வருத்தம்னா படிச்சு நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா இங்க உங்களுக்கு பேரா இல்ல, பட் ஆர்த்தோ அண்ட் மெட்டா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாதா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? பென்சீன் ரிங் ட்ரிப்ளெட், இங்க ஒரு ட்ரிப்ளெட், இங்க டப்ளெட் ஆஃப் ட்ரிப்ளெட். அத பேஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம்? எங்கேயுமே சிங்லெட்டே இல்ல. அரோமேட்டிக் ரீஜன்ல நோ சிங்லெட். 4 ஹைட்ரஜன் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு ட்ரிப்ளெட், ஒன்னு டப்ளெட் ஆஃப் ட்ரிப்ளெட், இன்னும் டப்ளெட் ஆஃப் ட்ரிப்ளெட். சோ என்ன இது என்ன அட்டாச்மெண்ட்ல இருக்குது? ஆர்த்தோ மேம். ஆர்த்தோ. சோ இது இல்ல, சிங்லெட்டே இல்ல. சோ டி ஏ தூக்கிடுறேன். கைஸ் இவ்வளவு தூரம் சொல்லி கொடுத்து கடைசியில பாருங்களேன் என்ன இப்படி செய்றீங்களேப்பா. So I don't have meta substitute, I have only auto substituted. So auto, so this will give me 4 hydrogens. This will give me triplet, doublet of triplet, because they are varying. These two are varying in the coupling, that is chemical shift values. So இப்ப B and C ல அடி ஆயிடுது எனக்கு. B and C இந்த ப்ராப்ளம் based on NMR value அடுத்து சால்வ் பண்ணவே முடியாது. அதெல்லாம் ஞாபகம். நீங்க என்ன சொன்னாலுமே நான் லாக் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா values are very close. Aromatic attach CH2 will be also 2.223. Then this will be also 223. So அத பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லவே முடியாது. அப்ப என்ன செய்யணும்? வேற எங்க க்ளூ இருக்கு? MZ 119. என்னமா? MZ 119 மேம், மாஸ் வேல்யூ மேம். இங்க இருக்கிற க்ளூவே மாஸ் வேல்யூ தான். They have given the clue only in mass value. மாஸ்ல எப்படி செய்யலாம்? இந்த மாலிக்யூலோட மாஸ், டோட்டல் மாஸ் என்னது? How many carbon? Tell me quickly, tell me. இது m by say 1 molecular and p கமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம். See, normally ஒரு மாஸ்ல நம்ம மாஸ்ல மாலிக்யூல் பம்பார்ட் பண்ணோம்னா you'll be having formation of molecular ion peak. So molecular ion peak is a radical cation and the m by c will correspond to the molecular weight. So இதோட molecular weight என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. எத்தனை கார்பன், மொத்தம் எத்தனை கார்பன் மாலிக்யூல்ல? How many carbon totally? 10.
10 carbon. 10 carbon now, what will happen? 120. 120 done. 12 into, we have 10 carbon. 10 carbon into 12. 120. Then what your oxygen into 16. So you'll be having 16. What else? How many hydrogens? How many hydrogens? 12. 12 hydrogens. Very good. 12 hydrogens into 1. So 12. So what is the molecular weight? 148. ஆனா குடுத்திருக்க 119 தான் குடுத்திருக்காங்க என்ன ஆச்சு? So I have 148 but I've got a peak which is at 119. இப்போ என்ன செய்யணும்? So நான் கொஞ்சம் அந்த screen I'll just remove all the inks. So I have the M by molecular weight. Molecular weight is 148. So M by Z of molecular ion is 148. ஆனா குடுத்திருக்க வேல்யூ 119. அப்ப எது வெளியே போயிருக்கு? எது வெளியே போயிருக்கு? 29. 29 நாலே அடிச்சு சொல்லுங்க CH2 CH3. Ethyl group வெளியே போயிருக்கு. Ethyl group has gone out. Okay? So ethyl group has gone out. Now it can be so இது ஒரு suggestion. இன்னொன்னு 57. So generally ஒரு ketone நல்லா ஞாபகம் எப்படிதான் பண்ணும் ஒரு ketone இருக்குன்னா ketone ரெண்டு வழியா உடையும். Ketone will break across this alpha, that is the CC bond alpha to the that is adjacent to the heteroatom will cleave. Always the adjacent CC bond to the heteroatom will cleave. நான் ரொம்ப டீடைலா போறேன்னா இல்ல that will take another class for me. So இது மாதிரி தான் cleave ஆகும். So ketone இப்படி தான் cleave ஆகும். So இப்ப cleave பண்ணி பாப்போம். So நான் இத cleave பண்றேன். இங்க cleave பண்றேன். So மொத்தமா 148ல இத cleave பண்றேன். இது cleave ஆச்சுனா 29. So I'll be having 119. So I'll be having formation of this particular carbon. This will be resonance stabilized. Please stabilize down. So I'll be having formation of this particular carbocation. Highly stable. இன்னொரு என்ன பாசிபிலிட்டி? இது 119. இன்னொரு என்ன பாசிபிலிட்டி? பிளஸ் இப்படி க்ளீவ் ஆகுது. இப்படி க்ளீவ் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா C double bond O plus CH2 CH3. This gives me 57. Highly stable. ஆனா இங்க கீட்டோன்ல க்ளீவ் ஆச்சுன்னா -15ல ஒரு பீக் வருது, -43ல ஒரு பீக் வருது, -43 -15. So in the cleavage, this cleavage will give me a radical which is unstable. Benzene is having sp2 hybridized carbon. இங்க ஒரு plus charge ஒரு radical plus charge form பண்ணது ரொம்ப unstable. ஏன் unstable na? Because you have sp2 hybridized carbon. We know that vinyl cation and phenyl cation are highly unstable. So in the cleavage unstable இருக்கும். இது 29 போச்சுனா வரக்கூடிய cation highly unstable. So இந்த molecule ketone பிரிச்சு எடுக்கறப்ப -15ல pK கொடுக்கல, -43ல pK கொடுக்கல. So அவங்க கொடுத்திருக்கிற pK பாத்தீங்கன்னா -29 and -57. So this is the answer. Option B is the answer. இங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழியே 119. நீங்க ஈஸியா நீங்க சப்போஸ் B தெரியாம நீங்க ஃப்ளூக்ல அடிச்சீனாலும் when you know the real strategy தான் நீங்க கரெக்டான ப்ராப்ளம். So suppose more integrate problem கொடுத்தீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க. So you should know what is the strategy they are using here. Is this clear guys? இத மாஸ் வச்சு தான் சால்வ் பண்ணிருக்காங்க. Is this clear? Yes? Yes, all of you? Yes, ma'am. All of you, yes or no? Guys, no reply from your side? Ma'am, can you please repeat why option C is not correct, ma'am? Yeah. See, இப்ப suppose option C இருந்துச்சுன்னா option C. If I take option C, I'll be having நான் என்ன பண்ணும்? நான் cleave பண்ணும்.
So நான் இதை cleave பண்றேன். இதை cleave பண்ணா -29ல வெளியே போகும். ஆனா this will be not very less stable fragment. So the fragmentation உங்களுக்கு it will not give you 100%. 100% is known as base peak. 100% base peak. So இதனால என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா you will be having formation of this particular cation. This cation is so base peak is resulting due to the formation of a carbocation, which is or அருமையான fragment. Or fragment which gives you a stable cation will only be the 100% base peak. So base peakல ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா அது என்ன அர்த்தம்னா அது வந்திருக்கிற reason the fragmentation ரொம்ப stable fragmentation, very facile fragmentation. ஆனா இந்த fragmentation facile இல்ல. So in the 100% peak due to this fragmentation possibility இல்ல, வாய்ப்பே இல்ல. இந்த fragmentationனால ஒரு 100% peak வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. ஆனா அதே இது இந்த ketone, if this ketone undergoes fragmentation here, you will be having formation of this cation. This cation, acyl cations are highly stable. They're highly stable. Aryl cation here, okay? Highly stable cation. So this is the reason for stability 100% peak வரது காரணம். அதே மாதிரி 57 நான் இதுல காமிக்கவே முடியாது. I cannot show 57. I cannot show you 57 base peak here, okay? So that is the reason we pick out this particular answer. Option B. Okay, yeah? Okay, got it. Thank you, ma'am. Okay. Have you all understood, guys? Yes, ma'am. 100% base peak, 57, 80%. ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கு அந்த fragmentationல வரக்கூடிய peak. So ஸ்டேபிளா இருக்கு 100% base peakனா அது நிறைய fragments, அது molecular fragmentation பண்ணா most நிறைய fragmentation அதான் அந்த இடத்துல நடக்குது. அந்த இடத்துல நிறைய fragmentation நடக்குதுன்னா it should be a stable fragmentation. அதனால நம்ம என்ன செய்றோம், இந்த fragmentation rule out பண்றோம். Okay. Okay. சின்ன க்ளூல ரெண்டு ஆப்ஷன் தூக்கிடலாம்ப்பா. ஒரு சின்ன க்ளூ. அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எது, அந்த க்ளூ என்னது? கைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோன்னே டபுள் இருக்கான்னு பாக்குறீங்க இல்லையா? அப்ப ஆர்த்தோ மெட்டா பிரிக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு சிங்லெட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்ப சொல்ல முடியுமா? மெட்டா இருந்துச்சா சிங்லெட் இருக்கும், மெட்டா இல்லைன்னா சிங்லெட் இருக்காது அரோமேட்டிக் ரீஜன்ல. அதான் க்ளூ. 7.88 singlet 1 hydrogen. So ஆர்த்தோ வாய்ப்பே இல்ல. புரியுதா கைஸ்? புரியுதா? எஸ் சாரி டி மெட்டா மேம். சோ பி அண்ட் சி வாய்ப்பே இல்ல. அடுத்து 2.06 singlet 3 hydrogen. 2.06 னா attached to C double bond. இங்க தான் முடியும். NH attached ஆச்சுனா இவ்வளவு கம்மியான இருக்காது. வேல்யூ will be around 3 கிட்ட இருக்கும். சோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்ச ஆன்சர். இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்க தேவையில்லை நீங்க. Okay, the aromatic NH will be having the value of 9.89. Okay, singlet 1 hydrogen. Is this clear, guys? Panilama இந்த problem easy தானே? பண்ணிரலாம். Okay, okay. So you cannot have this one because CH3 cannot be 2 point. So it should be attached to C double bond. அவ்வளவுதான். நான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கொடுத்திருக்கேன். நீங்க ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க எனக்கு. I've given the structure to save timings. Guys, இவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கூடாதப்பா, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லணும். ஐஆர்ல எல்லாமே எஸ்டர் தான். ஒரு ஹெல்ப்பும் கிடையாது எனக்கு. aromatic region 7.3 multiplied 5 hydrogen எல்லாமே மோனோ சப்ஸ்டிட்யூட் தான். 5 hydrogen மோனோ சப்ஸ்டிட்யூட் தான். எல்லாமே மோனோ சப்ஸ்டிட்யூட்டட். சோ எனக்கு க்ளூவே இதுக்குள்ள தான் இருக்கு. I have the answer only in this data. Guys, tell me, ma.
ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தானே, ஏன் இவ்வளவு நேரம் ஸ்டக் ஆறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. ஆப்ஷன் பி மேம். ஆப்ஷன் பி. 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 சி CH2 னா triplet. இங்கேயும் triplet. So when you have CH3CH, இப்படி இருந்தாதான் this will be a doublet, this will be a quartet. So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, quartet doublet combination இருக்குன்னா CH3CH இருக்குன்னு அர்த்தம். So this is out. Not only that, you have 2.05 singlet 3 hydrogen. So this cannot be 2.5 and this cannot be 2.5. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. So this has quartet doublet combination, but இது ரெண்டுமே triplet இது ரெண்டு ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். So I can rule out option C and option D based on that. Okay? Problem easier, simple கஷ்டமா? It's tough or easy? Quartet, doublet. Okay? Okay? So you have 2.05 singlet 3 hydrogens. Okay? So I can rule out option D and option A. Mudinchi katham. Then I have a quartet and I have a doublet. So this is gone. This has gone already. This has gone already. Now I have these two options. This has CH2 which is triplet and triplet. So this is also out. So C is also out. So answer is option B. Have you got the answer, ma? Can you approach? புரியுதா? பண்ணிடுவீங்களா? CSR கேட்ல questions கேட்டா பண்ணிடுவீங்களா? பண்ண மாட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Recent question. இது மட்டும் சொல்லுங்க எனக்கு. Normally mass கொடுத்திருக்காங்க இங்க. Okay, and base peak at 56. Okay. NMRல ஒரே ஒரு டேட்டா, NMR கார்பன்ல ஒரே ஒரு கார்பன், ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன். அப்ப எது ஆப்ஷன் லோட் பண்ணிப்பீங்க? சிங்கிள் கார்பன், cyclobutanone, dichloromethane, cyclohexane, trimethyl cyclopropane. அப்ப எதெல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம்? சிங்கிள் கார்பன்னால. சிங்கிள் கார்பன் எதெல்லாம் தப்பு? சிங்கிள் கார்பன், சிங்கிள் புரோட்டான் எதெல்லாம் தப்பு? Guys, come on, make it fast. Option D. Option D, A. D தப்பு. D தப்பு. A. A யும் தப்பு. C ஒரு C யும் கார்பன் தப்பு. தானே? ஏன் தப்பு? C ஏன் தப்பு? C ஏன் தப்பு? Cyclohexane, all the carbons are same. And NMR ல பாத்தீங்கன்னா 1.4 ppm. CH2 having Cl2, ரெண்டு குளோரின் பக்கத்துல 1.4 ல வருமா? புரோட்டான்ல டைக்ளோரோமீத்தேன் வராது. So P யும் தப்பு, A தப்பு, B தப்பு, D தப்பு. ஆன்சர் என்னது? C is the answer. You got this answer. C the right answer. ஒரு கார்பன், ஒரு புரோட்டான், 1.4 டெல்டா and 35 ppm. அதே இது குளோரின் இருக்கிறப்ப கார்பன் வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 60 கிட்ட இருக்கும் இல்லையா? அப்ப 35 இருக்க வாய்ப்பு இல்ல இல்லையா? புரியுதாமா? Yes, ma'am. ஈஸி ப்ராப்ளம் பாருங்க. இப்ப மாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மாஸ்ல cyclohexane. Suppose I take this is the molecular peak. So இது cleave ஆகும் first. இது cleave ஆயிட்டு என்ன கொடுக்கும்னா you'll be having like this. Then you'll be having the homolytic fragmentation. So you have 56. So 84 minus 56 na evlo? 84 minus 56 na evlo? 28. 28 na ethylene molecule வெளியே போயிருக்குன்னு அர்த்தம். So in the fragmentation pathina, you'll be having formation of plus dot plus CH2 double bond CH2. Neutral molecule will be invisible in mass.
மாஸ்ல விசிபிள் ஆறது கேட்டியான் இல்ல ரேடிக்கல் கேட்டியான் மட்டும் தான். அப்ப இது மாஸ்ல தெரியாது. So this is the having the value of 56. ஓகே, சோ இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? சோ சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸரா கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி வச்சு நம்ம ஆப்ஷன் ஈஸியா போயிட்டோம். சப்போஸ் ரொம்ப க்ளோஸரா கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாஸ் வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம், ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இத சொல்லுங்க பாப்போம். ஜூன் 2021. டப்ளெட் சோ பேரா, எல்லாமே பேரா தான். அடுத்து ஐஆர் கொடுக்கவே இல்லை இங்க. 2.4 singlet 3 hydrogen, 3.9 singlet 3 hydrogens. மேம் ஏசி எலிமினேட் பண்ணலாம் மேம். வேணுமா? ஏஎன்சி எலிமினேட் பண்ணிடலாம் மேம். Very good. A you can eliminate because you have this will be all, both will be de-shielded. Okay? And C la ஏன் சொல்றீங்க? Think C. மேம் ஓ மெத்தாக்சி மேம். என்னப்பா? மீத்தில் அட்டாச் டு ஓ மெத்தாக்சி மேம். ஸோ 2.4ல வராதுல மேம். So B சொல்றீங்க இல்லையா? See, இதுவும் 3 hydrogen தான், இதுவும் 3 hydrogen தான். So I can take this as 2.4, I can take this as 3.9. எடுத்துக்கலாமா முடியாதா? முடியுமா முடியாதா? I can rule out this option. Option D rule out பண்ணிடலாம். ஏன் option D rule out பண்ணிடலாம்? How I can rule out option D? Guys, tell me. 3.9. 3.9 நீங்க வேல்யூவே இல்ல. So D காலி. இப்ப சொல்லுங்க. கொஞ்சம் டஃப் தான், பட் ஈஸி தான், பட் டஃப் தான். இப்ப சொல்லுங்க. ஆப்ஷன் B ஆன்சரா, ஆப்ஷன் C ஆன்சரா? ஆப்ஷன் B மேம். ஆப்ஷன் B. ஆப்ஷன் B சொல்றீங்களாப்பா? B மேம். D சொல். என்னமா C ஆ? B மேம். D சொல்றீங்களா? D தான தப்புன்னு சொல்லிட்டேனே. ஏன் D தப்பு? மேம் B. B மேம். B. B is answer சொல்றீங்க இல்லையா? B சொல்றீங்க. Any other answer apart from B? Are you stuck? Really stuck? Yes ma'am. Yeah. Now இப்ப என்ன எது clue? எனக்கு எதுவே சப்போர்ட் பண்ணல. 2.4 3.9. So this can be 2.4, this can be 3.9, this can be 3.9, this can be 2.4. அப்ப நான் எதை யூஸ் பண்ணுவேன்? என்ன டேட்டா யூஸ் பண்ணும்? வேற எந்த டேட்டா கையில இருக்குப்பா? வேற எதுப்பா கொடுத்திருக்காங்க இங்க? வேற என்னப்பா கொடுத்திருக்காங்க? 7.25 and அரோமேட்டிக் ரீஜியன்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 7.25 7.95. இப்ப சொல்ல முடியுமா? ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட். என்னமா? ஆப்ஷன் B மேம். ஆப்ஷன் B ஆன்சர் சொல்றீங்களா? எஸ் மேம். Why? என்னப்பா? One benzene is attached to oxygen. புரியல. In ether linkage ma'am, benzene is in. Okay, அது okay. So what? See, I have given you the clue. Value 7.25, 7.95. இத பேஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணும். When you come for the next class, just tell me the answer, okay? Just go and learn about plus R group and minus R group and come back when you come to the next one. OM is electron donating ma'am. Okay, so இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம். Okay. OM is electron donating group ma'am, so that சரி. there will be shielded ma'am. Okay. So two different regions are created here ma'am in benzene. இதுலயும் அப்படிதான் இருக்கு. இதுல COCH3 இருக்கு. You have ester here, you have a methyl here. இங்க you have a ketone and you have a O methoxy. அதனால என்ன? ஒரு பக்கம் பிளஸ் ஆ இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் மைனஸ் ஆ இருக்கு. பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணிடுவாங்க. நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சஜஷன். Carbonyl group when attached to methyl
மெத்தில் குரூப் when attached to carbonyl group அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு 1.92 ரீஜன்ல இருக்கும் மேம். பட் Okay. பென்சீன் ரிங் கூட டைரக்ட் அட்டாச்னா 2.4 கிட்ட இருக்கும் மேம். சோ இல்ல ஆப்ஷன் இல்ல சி. இல்ல இல்ல இல்ல. CH attached to C double bond or 2 to 3. CH attached to benzene ring 2 to 3. CH attached to an alkene carbon 2 to 3. அத சொல்லவே முடியாது இங்க. That point you cannot take. நான் ஒரு சின்ன சஜஷன் கொடுக்குறேன். என்ன செய்யுங்கன்னா, take your Claydon book or you take a Norman Coxon book or you take any Bruce book எடுங்க. You try to study activating and deactivating group. Benzene ringல activating deactivating chart கொண்டு வாங்க. சரியா? அதான் உங்களுக்கு க்ளூ இங்க. அது கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க, then I'll tell you. சரியா? So that is the homework which I'm leaving you with. Thank you. Thank you guys. Thank you, ma'am.